السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا مراجعة يونت 1 و2 ثانوية عامة منهج جديد. قبل ما نبدأ معاك دعاء سيد الاستغفار، اقراه وبقلب لعل ربنا يفتح لنا الأبواب المغلقة كلها وييسر لك فهم بإذن الله، وبعدين نرجع نحل مع بعض. هنراجع من المذكرة عندي بتاعة الأونلاين، وهبعت لك البي دي اف بتاع الحل بتاع الكلام دوت، هتلاقيه في الديسكريبشن. توكل على ربنا، راجع اليونتين دول، هنلم برضه فيهم حبة، ولو انت ناسي الكلمات افكرك بيهم ونقفل اول باول كده، لان ربنا يكرمنا يونت 3 اتقل، 4 اتقل. تعالى بس نشوف 1 و 2 ونركز فيهم. بسم الله توكلنا على الله. لو واقف معاك حاجة طبعا اسألني. هنا بيقول the nurse started her night at 7 p.m. أنا مذاكر فأنا عارف إن كلمة shift اللي هي الوردية الليلية هي دي الإجابة بتاعتي، أما procedure اللي في الآخر دي معناها إجراء. The hospital uses new machines to aid the patient's hearts، عشان تتابع ال القلب بتاع المرضى، فيبقى يراقب، يبقى مونيتور. The accident A was quickly taken to the nearest hospital. طبعا الاكسيدنت الضحايا بتوع الحادثه الفيكتيم، البراميديك ده مسعفين. The classroom was full of noise and loud buzz. قاعدين نبز كده في البزز. طيب، فالبازنج دي اللي هي صوت النحله يعني. The patient's heart monitor began to signaling a problem. هو المونيتور بيعمل بيب 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 بيب، صوت اللي هو بتاع الايه يا باشا، بتاع الانذار. كولابس ينهار، المونيتور مش هتنهار، لا، المونيتور بتاع القلب هو اللي بيطلع الصوت. طيب، the earthquake left the city incomplete. طبعا كايوس اللي هي فوضى. طب الباقي rewarding، لا. attention ده انتباه. working at a nurse can be exhausting but also very rewarding. life is like قال هنا full of emotional ups and downs. طب انا بذاكر يا عم، انت حافظ كلمه رولر كوستر اللي هي صعود ونزول، اللي هي تقلبات يعني. The doctor paid special pay attention. انا بحافظ يا سيادنا كلمات بكوليكيشنز بتاعتها مع الكلمه اللي معاها يعني، فدي attention. After a long run the athlete suddenly on the ground. جري مسافة طويلة، انهار على الأرض، collapsed. He tried to aid the ball before it rolled away. هو حاول يمسكها قبل ما تمشي بعيد عنه، يبقى grab. Teacher explained that the loss of A can be very dangerous after a bad injury. طيب، الإصابة جامدة لو احنا lose consciousness، يفقد الوعي. الاغماء بعد الاصابه الجامده في الهيد ممكن تبقى مصيبه فيها موت يعني. ده ايه جيف فيرست ايد؟ مين اللي بيدي اسعافات اوليه؟ طب تعالى كده نشوف اسعافات اوليه. باراميدكس، مسعف، انا مذاكرها. The nurse checked the patient's A by touching his wrist. بيلمس الريست بتاعي، يبقى ايه بقى ده؟ بيقيس الايه بقى؟ البلس بتاعي، النبض. The doctor examined the pain in the man's A after he fell. البين بعد ما الراجل وقع. البين في الشيفت لا، في الريست لا، خلي بالك الريست دي يرتاح، في الشيست في الصدر ماشي. The team performed chest A as part of CPR training. انقباضات الصدر يا باشا اسمها compression. بدأنا كده احنا ايه، ندخل في جمل اشد سيكا، اللي هو الضغط الجامد ده اسمه compression. Before the exam she prepared herself. انا هأهل نفسي قبل الامتحان ايه؟ فيزيكالي ولا منتلي؟ فيزيكالي جسديا، ايه، بتلعب، بترفع باي وحديد وتراي والكلام الاهبل ده عشان تجهز نفسها للامتحان، مش داخله خناقه انت، لا يا باشا، منتلي، عقليا. Every day nurses face a new medical. بيواجههم التحديات الطبيه، challenge. The doctor asked the nurse to aid the patient temperature. يقيس، يبقى check the temperature. She carefully wrote the patient's name on the medical. هي بيكتب على التقرير بتاعه medical chart. The manager will aid the report before signing it. طبعا هراجعه قبل ما امضيه، يبقى review. The hospital system is updated with new patient. ايه بقى؟
ايه بقى؟ ها اقرا كده. الهوسبيتال سيستم is updated with new patient updates، التطورات بتاعته مش اجراءات. ماشي. The emergency room is full of noise and medical وأنشطة طبية. طيب فين بقى أنشطة بقى دي؟ noise and medical إيه بقى؟ activity ولا duty؟ هو بيقول emergency room يبقى فيها نشاط طبي. Doctors had to the accident scene immediately. فين respond؟ مفيش respond يبقى rush، يسرع. Modern hospitals use advanced machines to patients. Monitor patients. She stayed calm the chaos around her. بص كده، هو قال هنا the chaos around her، دي جملة مش جملة كاملة. طيب اعمل ايه انا؟ يبقى although جملة كاملة، because جملة كاملة، around معرفش ايه اللي جابها في الموضوع. على الرغم من despite، واحنا شارحين الموضوع ده قبل كده متكلمين ان despite وان spite of وراها ing او اسم. The nurse must that every patient receive. طيب the right medicine لازم تتأكد يبقى ensure. The assistant had to the surgeon during the long operation. The assistant had to the surgeon. الاسيستنت assist يساعد. 29 problems may if the instructions are not followed carefully. اتكلمنا فيها كتير جدا على فكرة، مش جديدة، ده قديم. arise البروبلم arise تنشأ. طب وريز raise your hand raise your voice ترفع حاجة. The doctor performed life saving heart ايه بقى؟ surgery جراحة. they need more care than young patient. الصغيرين لا، ده الكبار the elderly، كبار السن هم اللي محتاجين اكتر من الصغيرين. The hospital expects every worker to act professionally. فين هي professionally؟ اهي بيتوقعوا ان كل عامل يتصرف باحترافية. 33 The baby was sleeping not making any sound. هو sleeping quietly بسكوت خالص بهدوء. The patient was waiting for the test results. أنا مستني نتيجة الاختبارات بتاعتي، نتيجة الفحوصات بتاعتي ايه بقى؟ بشغف، بقلق، anxiously. The nurse gave the correct dose of هيدي الدوز، دوز يعني جرعة، دوز بتاعت الميديكيشن، الدواء، ممكن تقولها ميديسين كمان صح. Completing the project on time was a difficult task لأنه هو مهمة والله وتمشي تشالنج، ما اقدرش اقول لك لا فيها. A difficult task مهمة صعبة، وتشالنج صح، انا عندي اتنين هنا صح وما اقدرش اقول لك لا يعني. هي completing the project on time في الوقت المظبوط was a difficult challenge تحدي صعب ومهمة صعبة. هو كده كده التحدي بيبقى صعب، لا خليني في تاسك، بس لان كلمة difficult مش هو كده كده challenge بيبقى صعب يعني. He would never his job for money. على فكرة الاكسبريشن ده مهم جدا. I wouldn't trade your love for anything. عارف الاسطوانة المشروخة اللي بيقولوها اول ما يحب واحدة كده ولسه عايز يضحك عليها، يقول لها انا مش هسيبك مهما حصل، عمري ما اتنازل عن حب. هي نفس الجملة I wouldn't trade your love for anything. مش هبيع حبك مقابل اي حاجة. دي اسطوانة يا بنتي انت، وهي لما تتقال اخلع. After the explosion, the street was filled with smoke, noise and total. بشويش كده، explosion انفجار، في smoke ونويز وتوتال، دخان ودوشة وناس بتجري في كل حتة، chaos. After work بعد الشغل she decided to home immediately. فين head يتوجه إلى؟ هي head home أهي. تعال. Although she was tired she felt after helping the patient. هي حاسه ليه تكس نفسه. اوعى كمان مره ما تقراش الريدنج والليسننج، وركز جدا على الريدنج. طيب اجيبهم من هنا مثلا من اي كتاب خارجي. fulfilled حاسس ان هي راضي. The worker were completely after 12 hours without speaking
ايه بقى؟ سوري without break. The worker was completely exhausted. 12 ساعة شغل. يبقى تعالى اقعد معانا. 12 ساعة شغل exhausted. The report showed clear A in the patient's health. الريبورت بيقول ان في تقدم. فين تقدم يا قلبي؟ progress. عيدها تاني لنفسك كده. The injured man was taken to the hospital by هيروح المستشفى عن طريق الإسعاف ambulance. Doctors must everything in the patient's medical file. لازم يدوكيومنت يسجل كل حاجة في الملف بتاع المريض أو تقرير المريض. Every A should respect the rules of the hospital. كل إيه بقى؟ كل كوليج زميل لأ، فيكتوم ضحية لأ، بلس لأ، patient every patient. أنا موافق. Good A is necessary in every hospital department. Good teamwork. العمل الجماعي طبعا. Doctors see it as their A to save lives. Doctors see it as their A to save lives as their duty. واجبهم. مش هينفع طبعا اقول ايه كولابس يا نهار وريفيو، لا طبعا. Nurses must learn how to stressful situation. ازاي يتعامل مع handle. عارف يقول لك ايه؟ انا هندله، هتعامل معاه. هندل الموضوع ده يا واد. ماشي. A sudden A in his body made him unable to walk. A sudden A in his body weakness. ضعف. الباقي ما ينفعوش. Flu is a common illness أو disease. illness. She fell ill and fainted during class and suddenly fainted during the class. أغمى عليها. The boy tripped and started to in pain. بدأ هي tripped يعني اتكعبل. started to fall down in pain. بدأ يقع على الأرض بألم. The children gathered the teacher to listen. هيتجمع حوالين حد. فين gather ايه بقى؟ around. Nobody expected that such an accident could happen. انها ممكن تحصل. Doctors must stay of the latest treatment. طيب حلو. على وعي بدراية. على دراية أو وعي بأحدث حاجة aware of. The patient is not fully but he can hear us. هو مش واعي قوي بس ممكن يسمعنا. awake. 57. Her medical was stable when the doctor checked her medical condition. الحالة الطبية بتاعتها. The students practice chest during first aid. طيب chest compression, attention, support ولا rest؟ لا compression. في التريننج يبقى الضغط على الصدر. The doctor followed a new medical إجراء. فين كلمة إجراء؟ قرأت 3 مرات النهارده اهي. procedure. Modern medicine provides better for many treatment. علاج. 15 مرة النهارده. The nurse held the patient's to feel the pulse. خلاص خلصناها. heal الريست. يبقى انا الكلمات بتاعت ريست وبالس وتريتمنت وبروسيجر وكمبريشن لازم ابقى عارفهم كويس جدا. طيب بنراجع احنا الحاجات دي كويس جدا. ادمنستر ميديكيشن ده لازم تراجعه كويس قوي قوي قوي. انا سايبهم لك لحظات قدامك اهو. رش ان وموف اون كل ده جاي معانا حالا في الشغل بتاعك. do first aid, do a task, pay attention to, have been, handle emergencies. والكلمه والسينون بتاعها برضو ده معاك. طيب نشوف كده السكشن اللي جاي ده. The football match will at هيبدأ يبقى kick off. The nurse had to medication to patient on time. Administer. يصرفوا. Doctors always patient charts. يبقى check. فين check اهي. The nurse stayed calm and continued to her patients to care for أو look after. Teachers often say that each lesson can for the class. Can fall down, run smoothly, collapse ولا bring new surprises. بيقول ايه؟ each lesson
كان run smoothly for the class. لا ما ينفعش run smoothly يعني يدار بسهولة للفصل، لا، لكن ممكن يجيب للفصل new surprise. Some patients more than others especially the elderly. طيب حلو قوي. need extra attention ممكن. make sure لا. spring into action لا. focus on يبقى need extra attention محتاج عناية أكتر. Before leaving the room the nurse had to the door was locked. لازم تتأكد يبقى make sure. هنا بيقول midday by midday the team was called على نص النهار. Nurses often aid their colleagues during hard situations. هو بيقول هنا often their colleagues يعتمد على يا rely on يا count on يا depend on. Even in stressful moments doctors must and think clearly. calm remain calm يظل هادئا. Everything must in the operating room for success. كل ده بالنص كده من كتاب مدرسة. حتى لو انت ما قريتش كتاب مدرسة ركز انا بنعمل ايه. طبعا كل حاجة لازم تمشي بهدوء وبسلاسة. run smoothly. When the accident happened the emergency team had to immediately respond. مفيش هي respond spring into action. At night she used to sit alone and her day. لازم ترفلكت اون يعني يتامل اليوم بتاعها. بقول لك ده بالنص كده من كتاب مدرسه وده لازم تركز فيه جدا جدا جدا. الجمل دي لو انت في جمل مش عارفها راجعها لي كويس قوي. Life in hospitals is like a never ending. اخر سطر خالص في الباراجراف الرابع او الخامس في القطعه دي رولر كوستر اللي هي ups and downs. The classroom was full of buzz. The word buzz means silence, hum. The city was in complete chaos after the earthquake. The word chaos means chaos, فوضى, disorder. Working at a nurse can be exhausting but also very rewarding. The word rewarding means معنى rewarding fruitful. The tired man suddenly collapsed in the middle of the street. Collapsed هنا معناها broke down انهار و break down هي معنى يتعطل. She lost consciousness after the accident. The word consciousness معناها هو فقد الوعي awareness. The game will kick off يعني start. The accident victim was taken to hospital. The word victim means survivor. The story was truly heartbreaking. Heartbreaking معناها مؤثر touching. After years of chaos, the country finally enjoyed peace and order. مفيش order. Anarchy لا ده دي فوضى. كل دول فوضى. Organization. The forest was completely silent. The opposite of the usual buzz of insect. طيب جميل. The antonym of buzz عكس كلمة buzz. buzz بيعمل دوشة عكسها quiet. Some jobs are tiring and not very rewarding. They don't give real satisfaction. عايز كلمة عكس كلمة rewarding. rewarding مثمر عكس fruitful unfruitful. The patient 26 fainted the lost consciousness and fainted and lost consciousness. But after a while he returned to full awareness. رجع فاق تاني عشان البط بتاعتي هي عكس الجمله. The fireman saved the man from dying. So instead of being a victim he became بدل ما يبقى ضحيه survivor. نيجي. The ending of the story was cheerful and not breaking heart at all. And comfort. مريحه. ما هو بيقول ايه not breaking heart يعني مؤثرة يعني touching فهي عكسها. مؤثرة هي مريحة. upsetting بتضايق. sad لا. 29 he works in the government as an officer. لو انت عارفها قبل كده اللي هو إداري موظف إداري يبقى administrative officer. The building suddenly because of the strong earthquake. البيلدينج suddenly collapsed انهار. ماضي. The manager promised a big هو مكافأة reward.
good doctors know how to administer يدير الهوسبيتال efficiently بكفاءة. The A of the collapse of the bridge انهيار الكوبري. Helping poor people is a truly a rewarding. فين rewarding experience اللي هي بتجيب المكافأة اللي هي بتخليك راضي يعني. طبعا لازم نراجع do make ده اساسي يا رجالة، اساسي يا بنات. do make تراجع كويس جدا. تعال ندخل حبة جرامر على يونت 1. طيب جرامر بتاعنا she ate to the market she will be here soon. هي كده راحت ولسه ما رجعتش، يبقى has a gone. طب لو راح ورجع has been، ده present perfect المضارع التام ما تنساش. she ate any meeting since she came here. هي من ساعة ما جت، هي since بعدها ماضي بسيط، قبلها present perfect مضارع تام hasn't attended. in the last أو over the last 2 hours I have revised my lessons أو I have been revising. ده صح أو ده صح؟ I have revised. so far حتى الآن many schools. هي المدارس بتبني ولا تبني؟ بتبني، يبقى have been إيه؟ built. بتبني. I aim my mobile. كمل كده معايا. بص، حاجة ضايعة، لقيت حاجة بتسأل على ضيعت حاجة، يعني أقول لك أنا ضيعت موبايلك I have lost your mobile. لقيت موبايل ده I have found this mobile. طب بسألك على حاجة ضايعة have you seen my mobile. present perfect من غير أي حاجة على طول. يبقى so far many school خلصناها. I aim my mobile I have broken my mobile. he ate to the bank to draw some money he will be back in an hour. هو راح ولسه ما رجعش، يبقى has gone. دكتور تامر A for patients so far this morning. هو قابل 4 إلى الآن، يبقى has seen. nothing like this. خلي بالك من no بتاعتي في الأول ديت. has never غلط يا حبيبي، غلط يا قلبي. no ما مش مع never. nothing has ever happened. it's 2 weeks. it has been 2 weeks. it's 2 months. it's years. it's ages. it's weeks. it's 2 hours since I last. ده الراجل بيقول لك last يا حبيبي. last ماضي بسيط، يبقى I phoned. this is the most difficult situation I have ever been ولا I have ever faced. ما ينفعش I have ever been faced دي، ما فيش faced فوق. لو قال لي I have ever been in ماشي، يبقى I have ever faced على طول. هانيا A all her exams and is going to start at university. نجحت، يبقى has passed. كمل. قال هنا فادي broke his leg and has to stay in bed. So he watching a lot of films recently. هو كسر رجله وقاعد بقى بيتفرج مؤخرا. has been watching. The village streets are muddy because شويش بس. هو قال اهو، خلي بالك مفيش كده ماضي. طيب يبقى انا اشطب على الماضي يا عم محمد. ايوه يا باشا اهي. يبقى انا شلت دي وشلت دي ومش مستقبل، يبقى هي بتاعتي has been raining. دي الاجابه عندي. He is still doing the exercise he ate. طيب هو لسه بيعمل واجب، يعني كده بيأكد على الاستمرارية، مش المضارع التام بس. ركز ركز ركز. يبقى he has been doing. الدرس ده حلو ولذيذ، مفيهوش أي صعوبة خالص. منهجكم الجرامر حلو جدا. الفوكاب عايز عيل بيذاكر ويعيد تاني وتالت ورابع. Science is researching the side effects of COVID-19. They are still doing this task. لسه بيعملوها، يبقى scientists have been researching. لسه بيعملوا الحاجة. A long time has passed. I saw him. الدرس الوحيد مضارع تام وبعده ماضي بسيط since. رانيا at the doctor for the last 10 years. هي لمدة ال10 سنين اللي فاتوا ولسه ما خلصتش، يبقى مستمر، يبقى has been working. We our old friends for a year. They are. مفيش أي حاجة ماضي فيها، مفيش أي حاجة ماضي. اوعى تقرب للماضي، اوعى تقرب للماضي أهي. طيب haven't been met مبنية مجهول. طيب have met for they are too busy. لا، هي haven't met هي دي الإجابة بتاعتي المظبوطة. I ate the Olympic Games all evening and now I am going to bed. أنا كنت بتفرج، يبقى I have watched، ولو في have been watching تقول لك صح. Sarah to call Rania all afternoon but each time she calls the number is busy. كانت بتحاول ولسه بتحاول، ما عنديش مشكلة يعني. يبقى has been
has been trying to call Rania all afternoon. بص كده all دي استمرت في الموضوع. عارف لو قال لي 5 مرات has called بس. He wanted to know I have been a member in this since how long. ما عنديش since how long، اسمها since when و for how long كمان مرة وبشويش خالص. since when و for how long، ادي for how long بتاعتي. My car down so I have to call a mechanic at once. اتعطلت. بريك بقى داون دي ما بتاخدش ما تدينيش المجهول، يبقى have broken بس. يعني ما ينفعش اقول has been broken، غلط. down. I ate the kitchen all مستمر and mom says it's still dirty. يعني انا كنت بنظف وماما لسه قاعده تقول لي يا بنت نظفي تاني. I have been cleaning. عارف انت الامهات دي ما بترضاش على اي حاجه. تعالى. What are your mother for her birthday tomorrow? What have you bought your mother? I started my job. I have met important people from all over the world. من ساعة ما بدأت since I started. طب تعالى نكمل كده. The committee اللجنة members مالهم يا سيدي. This agreement caused a serious problem. نشيل ده بس كده. قال ايه هنا؟ ما قالش زمن في الجملة. This agreement الcommittee's member disagreement has caused a serious problem. هو سبب مشكلة كبيرة. Which is of the following sentences is structurally correct. أنهي واحدة من دول صح؟ طيب نمزمز في الجمل كده وبشويش خالص. بيقول ايه هنا؟ بيقول I haven't seen him for the last time. لا هي مش كده، هي since the last time. since the last time we met. طب I haven't اهي وsince اهي وبعدين met ماضي، ده كده صح. يبقى دي الإجابة معايا لغاية دلوقتي. I haven't seen ماشي. since we have لا. I didn't لا مع since لا. شكرا جدا كده الجملة بتاعتي ايه هي الصح B. ركز واقرا كويس. اكبر لك الجملة حبة عشان تركز معايا كمان. تعالى كده. أنهي واحدة ال structurally correct. He is exhausted because he had. غلط. He was exhausted because انت بدأت بماضي لازم دي ماضي فغلط. He is exhausted because he has. ايوه مضارع ده كلام مظبوط جدا. Which of the following is structurally correct? Since years I haven't played year. غلط. It's years since I played. دي acceptable جدا. It's اهي ودي since بتاعتي اهي بعدها ماضي بسيط اقول له شكرا. He has been to America. This means that he has been راح ورجع. He is there أو she is there. أنا ما أعرفش قلتها هي إزاي يعني. ماشي مش مشكلة. She is no longer there. May has never flown before this time. يعني أنا قلت الجملة دي مهمة جدا 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 عشان لو طلبها مني الرايت just in case الرايت جه في الامتحان يعني. أنا عندي before يعني دي أول مرة يعملها وأنا حافظ الكلام ده أقول له it's the first time for May to fly. ماشي. أنا قلت لك خلي بالك من الجملة 70 دي. منا is the cleverest girl I have ever known. برضه نفس الكلام ده est أو the most معاها بقى as صفة as أو clever as. تعال نشوف منا is the cleverest. منا is as clever as some girls. لأ. منا is بص هو بيقول the cleverest girl. منا is cleverer than some girls. لأ. some لأ. منا is cleverer than all girls. ده كلام مظبوط جدا. برضه نفس الكلام جملة من الجمل الحلوة أوي 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 أوي. طيب I have never eaten such a delicious meal. I mean that I'm enjoying the meal I am eating. ماشي. I'm enjoying the meal I am eating. هنا قال I'm not لأ دي acceptable. The meal I'm eating is not delicious. لأ. The meal I'm eating is not as delicious as. لأ. يبقى هي الإجابة بتاعتي دي. I have never gone fishing. This means I have never gone يعني I haven't ever done fishing. أنا عمري ما اصطدت سمك. My wife hasn't gone out since Friday. This means my wife last went out on Friday. دي صح جدا بس نشوف بقية الجمل. My wife didn't go out on Friday. لأ. My wife has gone out. لأ. My wife hasn't gone out on Friday. لأ. هي آخر مرة راحت فيها كان في Friday. ده ما نفس معنى الجملة مع العلم اللي تحتها تركيبة صح بس ما تدينيش نفس المعنى. I have lived in Cairo since 1999. This means
I lived in Cairo in 1909. ماشي. I have lived in Cairo. I have been lived، مفيش حاجة اسمها كده. I lived Cairo، لأ. I started to live in Cairo. هنا بيقول I lived in Cairo، وهو بيقول إيه بقى؟ مش بس كده، وصلي بينا على النبي. I have lived، أنا عشت في القاهرة من سنة 99، يعني أنا لسه بعيش في القاهرة. لو أنا قلتها بقى اللي تحتها دي قمر أنت وهي، أقول إيه؟ I lived in Cairo، أنا عشت في القاهرة سنة 99 ومش بعيش هناك، فدي غلط. I started صح، to live صح. على جمال الجملة اللي قدامك ديت. طيب كده فوكاب وجرامر. نرجع فوكاب تاني كمان مره كمان فوكاب. طب بتاخد حبه رايت. تعالى صحيح انا نسيت ان في معاكم رايت. تعالى. I have studied math for a long time since. انا بقى since ومفيش فتره اعرف اطرحها. عارف لو اطرح واجمع من دي ودي واجيب التاريخ. لما انا الاقي فتره مش مطروحه اللي هي a long time years ages، الحل يا معلم في انك تقول it is a long time since I studied ماضي math. I haven't studied math for 3 years. دي بقى تجمع وتطرح اهي. يبقى I نفس الجملة haven't studied math since. اجمع 2025 شيل 3 يبقى 2022. I haven't studied math since كذا last. حلو جدا، عندي إجابتين. I last و the last time. I last studied math was in 2015 أو the last time I studied math was in كذا. I haven't studied math for 3 years. The last time I studied math was 3 years ago. I haven't studied math for 3 years. I last studied math 3 years ago. خلاص. I haven't studied math the last خلصناها دي خلاص. I have lived in Paris since كذا. هتطرح وتجمع. ده 20/5 يبقى they have lived in Paris for 5 years. He has been awake since yesterday. عايز how. هو عايز هنا ايه؟ using بس، ما قالش give the same meaning. خلي بالك استخدم بس اللي في الكلمات دي. ماشي. how long has she been awake. احنا عندنا سؤالين، يا يقول لك نفس المعنى يقول لك استخدمها بس. طيب انا هاخد 10 جمل بس. I bought this tablet last year since. I have had، انا اشتريته السنه اللي فاتت، يعني هو معايا من السنه اللي فاتت. قولها بقى كده. I have had this tab since last year او 1 year. The last time I met my aunt was in كذا. يبقى it. خلاص بقى انا حفظت the last time او I last وعايز since احط له it is. It's او I haven't met my aunt since والتاريخ بتاعي 2023. ده كان حبة رايك كده بنقزقزهم مع بعضينا. نرجع تاني يا سيدي للفوكاب بتاعنا. معانا هنا ايه يا سيدي انت وهي؟ انا عايز دول، عايز ال 30 جملة تقريبا دول.
نشوف كده عشان هم expressions كلهم وإيديومز فنرجعها مع بعضينا. It was raining ايه؟ انت الاكسبريشن اسمه ايه؟ It was raining ايه؟ cats and dogs. It was raining cats and dogs. طيب هات بقى cats و dogs بتاعتك اهي. ده باراميديك pressed hard on the wound which was bleeding. طب هي فين دي؟ in second. was ايه؟ in second. was dry in seconds. pale. طيب ولا relieved in seconds؟ هو بيقول ايه؟ hard on the wound which was relieved in seconds. dry لأ ما ينفعش وبيل لأ طبعا. he looked up and saw the bruise in his forehead after the fall. على on bruise كدمة عرفتك زقت دي. soaked after walking through the storm. باسم was completely غرقان مية. يلا soaked to the skin. when she heard the news she looked pale and aghast. The construction worker held his A and called for a handbag. طيب والله bandage. handbag ايه يا عم انت؟ صباح الخير. ايه مش شايف ولا ايه؟ held his A مسك bleeding hand called for bandage. quiet hand لأ cover hand لأ bleeding hand. The wounded man could scarcely breathe and scarcely بالعافية and began to cry out. Even during the busiest night, nurse Nora remains A and gives clear orders. Calm under pressure. When the mother rushed into the ER, the whole team A to help rushed in. The team acted A when the child stopped breathing, acted without hesitation بدون تردد. بقول لك دي expression بتاعت اليونت براجعها معاك. Surgeons A as soon as the child was brought in and the coin was removed. طيب jumped into action ده من التكست. انا اقصد ان الحبه دول موجودين معاك ربنا كرمنا بيهم كده موجودين من الريدنج نفسه. A the child opened eyes and began to breathe. طيب minutes earlier moments later before eventually في النهاية الطفل عمل كذا كذا كذا. طيب the nurses smiled but tried to after the successful operation to hide their own tears يخبي دموعه. After hours of tension the long night finally came to an end. انتهت. He clutched مسك بقوة the rope tightly to avoid falling. word يبقى grab. release لأ بص أقرب حاجة ليها. let go لأ release لأ smile لأ grip يمسك بقوة. The driver was seriously injured in the crash. Several ribs ضلوع were broken. كلمة injured هنا close meaning hurt. Two cars collided عملوا حادثة in a severe crash on the highway. The word crash is closest in meaning crash accident. The infant accidentally swallowed a small toy, needed medical help. What is the opposite of swallow? spit. يبلع يتف. spit. There was a growing sense of urgency. عايز كلمة بتساوي urgency استعجال haste. After losing so much blood he became very pale. The opposite of pale faint لأ colorless لأ ashen لأ flushed وشه محمر كده. The injured man was hurt. Choose the synonym of injured. الكلمة اللي بتساوي injured harmed. Paramedic's voice was calm not panicked. The opposite أو الانتونيم of panicked العكس كلمة panicked إيه بقى؟ calm. frantic مفزوع عايز عكس panicked composed. باقي لأ terrified frantic لأ ورشد لأ. She gave them water and medicine. The medicine brought the patient quick relief. عايز كلمة بتساوي relief comfort راحة.
The child began to weep when he saw his mother. The word weep is closest in meaning to weep, cry. The doctor closed the wound with several stitches, غرز. After the accident, he suffered a serious injury, إصابة. The patient was badly injured. The quick response gave the family a great sense of relief, بالإف. After treatment, he felt much more relieved. Feel relieved. ده كده الفوكاب بتاعنا كمان. طب يلا بينا على ايه يا سيدي بقى؟ الرايتنج بتاعنا. بسم الله كده. A blog post is usually written in formal؟ لا. academic؟ لا، ده هو في semi formal و informal، يبقى casual and personal style. Blog posts often include charts and data tables, personal opinion and experiences. هي دي. Blog posts may include hyperlinks to sources and related content. ممكن تحط فيها sources related contents. Which part of the blog post is usually to the body؟ المين body بتاعه هو من 2 ل 4. When you conclude writing your post, you should summarize its context. ده الموضوع يا باشا، أي conclusion summarize واحنا منتهيين من الموضوع ده من بدري قوي. What is the main purpose of a catchy title? To summarize؟ لا. To add extra paragraph؟ لا. To attract؟ بص يا حبيب قلبي، catchy attract، يشدوا. The introduction usually contains، انت مذاكر؟ يلا 1 أو 2 وintroduce. What is the main purpose of the main body? To give general advice, to write the title, develop idea. body ماليش علاقة هو ايه يعني. Develop ideas, provide details, explain points. Which of the following is example of a conclusion? I tried sushi, amazing. بص الجمال overall. هي دي. Which of the following describes a good blog post? Very long and hard to read without specific topic. Informal or semi-formal. نكمل. The main body of a blog post should be البادي very short. لا. just into full of ideas and details to explain points. Which of the following important tip for writing a blog post? The post should be very long. لا. ignore the main topic. لا. The post should be engaging, short and easy to read. ايوه completely for ايوه هو سي بتاعتي دي. What is the purpose of a hook attract؟ احنا متفقين على كده يا حبيبي. catchy و hook attract. Which part of the blog post is mainly used to develop ideas and to provide details? Body. Which tip is essential for a successful blog post? To post should be formal. لا. ignore. لا. The post should be engaging. تاني مرة نحلها. A catchy title should grab attention. Which is not a characteristic of good؟ مش منهم. too long and formal دي مش منهم. introduction should always، دي آخر حاجة. should always hook the reader. أيوة يجذب انتباهه. which of the following best describe a concluding؟ أنت قلت إيه يا حبيبي؟ أو conclude summarize. شكرا جدا جدا جدا. ده كان يونت 1. يا رب أكون لميت لك اليونت كامل. انا مركز اكتر على الفوكاب مش عن الجرامر. احنا كده الجرامر 3 يونتس الاولانيين لما يخلصوا كلهم هعمل لك مراجعه كامله عليهم. قاعده الجرامر لوحدها انا مهم عندي جدا 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 من اللي انا شفته من حضراتكم انك تركز قوي 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 على الفوكاب. خد بريك وارجع بقى ايه يا باشا، جهز يونت 2 وبعدين ادخل حل معايا. خد لك بريك. نكمل. خدت بريك. تعالى بقى نبص مع بعضينا على يونت 2. يونت 2 برضه من اليونتات الحلوه، يا ربنا يبارك لكم كده، لمه لكم لمه حلوه. ركز جدا في الكلمات اللي موجوده معانا وبعدين نبص الجرامر بتاعه دايركت واندايركت لذيذ جدا. بسم الله كده. برضه احنا شغالين المذكره بتاعت الاونلاين بتاعتنا. The IT team was called in to aid the problem. هيتعامل مع المشكله، يحل المشاكل. trouble shoot. trouble ايه يا حبيبي؟ shoot. Before we use the printer we need to install its
كل برينتر ليها الدرايفر بتاعها، كل برنامج ليه الدرايفر بتاعه، فخد بالي، فنزلنا لها الدرايفر بتاعها. نكمل. قال ايه هنا؟ قال the manager emphasized the A of completing the project before deadline. انا محتاجك تبقى عارف يعني ايه deadline، وقت النهايه، الميعاد اللي تسلم فيه حاجه، يبقى the urgency، اهميه او استعجال. There is a successful A between the government and private sector. في حاجه بينهم، بين الجفرمنت الحكومه وبرايفت سيكتور القطاع الخاص، يبقى partnership شراكه. This application works best when the device is connected but it can run offline. طبيعي جدا يعني if needed. طيب in another area there used to be a cotton gin، محلج قطن اللي هو بيفصل القطن عن البذر بتاعه. Mr. Ayman's goal is to aid the team performance through better communication and goal setting. is to يدعم الفريق، يدعم أداء الفريق enhance. أبور A can result in slower internet. أبو كيبل. Microsoft released a new A of Windows for tablets. نسخة جديدة. فين النسخة؟ version. أنت صح. الأقصر and أسوان are full of ancient A that tell us about Egyptian history. مليانة ب ancient subjects that tell us، بيحكي لنا عنها. لا غلط، مش مواضيع بتحكي، لا ده تحف. شفت بقى يا عسل؟ مجرد بس انك تسرح وما تقراش لغاية الآخر وما تقراش بمزاج تلاقيك رحت لابس. طيب جميل. artifacts تحف، لأنه أهل الأقصر وأسوان. The tools discovered at the historical site are quite A in design. ايه بقى؟ sophisticated، معقدة، متطورة في التصميم بتاعها، عالية. To copy the file, just A and select copy. Right click. Big businesses A innovation and risk taking as part of their culture. بيحتضن impress. The transportation A was developed to handle the growing population. حلو جدا. مش وش كده. The transportation حاجة، واخد بالك حاجة was developed اتطورت عشان تتعامل مع العدد السكاني الزيادة، يبقى infrastructure معناها بنية رئيسية أو تحتية. The main goal of A is to reduce manual tasks and save time، يبقى الأوتوميشن الآلية. Engineering spent months laying the technical A for the new system. Groundwork الأساس. ما technical groundwork. The robot uses A algorithm to identify threats. Sophisticated، متطورة أو معقدة، ده معنى وده معنى. طب كمل. This robot uses ايه خلصناها. You need to A your phone before it goes dead. Charge يشحن. Good vision and determination should A real change in the education system. طب بشويش سيكتور. الجود فيجن رؤية والتصميم should enhance real change ولا drive real change ولا trouble shoot مستبعدة. طيب هو بيقول ايه in the education sector؟ بيقول الرؤية والعزيمة لازم يقودم التغيير، يبقى drive real change. الجمل حلوة وركز كده. The technician used a long A to lift the heavy box lever. وخلي بالك LEVER رفع. Good work atmosphere improves A and the profits increase. هو الجود ورك اتموسفير بيزود البرودكتيفيتي. The old A ruled Egypt for centuries. Dynasty، أسرة حاكمة. Our country is A ancient artifacts. طيب هي عايز أقول مليانة يعني. طيب اوفلاين لا، سوفيستيكيتد لا، عندي روديمنتري اللي هي بيزيكلي يعني او بيزك، وستيبد ان هي مليانه بي. لو ما تعرفهاش احفظها لي. براني براني. طب اعمل ايه؟ ما لازم اديك حاجه كده ايه تظبط لك الكلام يعني. Egypt launched a health awareness A to combat. مبادره. هات انت بقى كلمه مبادره، انت مذاكر بقى، انت بتراجع. initiative.
museums work hard to ancient manuscript. طب هنا بيحفظها for future generation preserve، زي المتحف الكبير كده يتفتح بكره ان شاء الله. The software update will surely a system crashes. هو هي prevent system crashes، هيمنعها. The Grand Egyptian Museum is a modern A building. ده بقى أثري monumental قوي جدا. AI tools continue to A fields like healthcare and education. بتطور revolutionize. Science are developing A systems that can learn independently. احنا خلاص يا جماعة عرفنا كلمة rudimentary دي basic فما ينفعش خالص. Advanced systems. Manual A are endangered by AI. Manual crafts الحرف اليدوية. The Great Pyramid is one of the ancient A of the world. A Great Pyramid is one of the wonders. عجائب. The problem of overpopulation مشكلة الزيادة السكانية has become a major A in recent years. A major issue قضية case crisis كل ده صح. First you have to A the file you want to copy. طيب اختاروا الأول يبقى select. A crew A screw caused the wheel to shake violently. حلو جدا الكلام ده. monumental أثري industrial لأ solar powered لأ لوز مفكوك. This software can A loads of data in no time. طيب هي ممكن process data تتعامل معها يخلصها. Rodina's timing was A just in time to catch the bus. Rodina's timing was perfect سليم. There is too much heavy A to be done. طيب في عمل كبير يتم يبقى labor. The engineers have installed modern A to increase and improve production. هما install بص replacement لا بديل wonders عجائب machinery آلة innovation. هما install modern اختراع innovation. The system engine marked the beginning of a new industrial era عهد عصر. If the software freezes try to A the device restart. حصل freeze restart. انت عارف انت رست الراوتر كده طب افصل الكهرباء وحط الكهرباء تاني طب ارميه واشتري واحد جديد. زي installed A street lights in streets and highways to reduce energy cost. هيقلل يبقى حاجه بالكهرباء solar powered. This software was designed to A all customer records and billing. طيب charge هنا records and billing. طيب بشويش بس معلش لا This software was designed to computerize all customer records and billing. يعملوها بالكمبيوتر. The conference focused on A intelligence artificial ال AI يعني. The A of the machine must be understood. ماشي. Before repairs can be done. The craft لا. Revolution لا. Labor لا. Mechanics آلية الشغل بتاعتها. Smart board is a much better A for traditional whiteboard replacement بديل. This dessert is a perfect A of fruits. Dessert sorry. blend خليط من nuts المكسرات والياجرت الزبادي. We need to A the broken parts before the machine can operate. طيب هو احنا replace. This area is a real A center with factories and warehouse. Industrial warehouses الأماكن برضو بتاع التصنيع. The weather forecast has a resident about the rising flood risk. حذرت. That argument الجدال was a moment in their relationship was a perfect moment. رائع. مظبوط. The digital A has transformed how people work and learn. Revolution. الثورة الرقمية. A solar powered machine is a brilliant example of green energy
in action مش بس كده. طيب سولار باورد ماشين آلة بتشتغل بالطاقة الشمسية، مثال حقيقي على جرين انرجي. اجريكلتشر لا، ليبر لا، ميكانيكس لا، ان اكشن لا يا باشا. انوفيشن. سولار باورد ماشين هو مثال على الاختراع اللي بيعمل بالطاقة النظيفة. الجرين انرجي طاقة نظيفة، مش طاقة خضراء يعني. ايه is man made artifact. To A means to find and fix a problem. troubleshoot. definitions بقى. something A is basic, simple و basic, especially in an early stage of development. قلنا بقى ايه بقى يا حبيبي؟ rudimentary. قلت لك الكلمتين دول اعرفهم لي كويس جدا. ادي واحدة انت ما تعرفهاش خالص يعني. اي داينستي لا، سوفيستيكيتد متقدم متطور، جين ديت مكن الحلج فلا. A is powerful family dynasty. A is the use of machines technology to perform tasks without human automation. To A means to accept something willingly, impress يحتضن حاجة. The word A refers to importance of doing something, urgency من unit 1 كمان. A cotton gin. To A means to press the right button, right click. A is a program that lets your computer talk to hardware automation. A is the different form of or edition version. Something A is advanced, sophisticated. A drives a basic system ماشي. And the structure like roads. طيب جميل جدا. is includes بيتضمن infrastructure البنية الرئيسية. طيب charge full steam, enhance productivity, lay the groundwork, pass a law. كل ده احنا هنتسقي فيه حالا. play a pivotal دور، خلي بالك منها، دور محوري. replace human labor, revolutionize agriculture، دول مهمين. كل ده عندك في اليونت. shape the nation, rely on, set up, turn off ماشي. during the industrial revolution. blend معايا بس حلنا. help someone fix, remain deeply connected, central to, step to by step. That's the issue. tools not replacement، أدوات وليست بدائل. masters of mechanics، أسياد الميكانيكا. lay the groundwork، حلوة. full steam ahead. تعالى. artifact، relic، automation، cable، cord. حبة كلمات برضو السينم والانتينوم بتبص عليهم. الديريفيتيفز مفيش أي حاجة جديدة. تعالى بقى يا عمر كده نبص على الكلام بتاعنا. adapt يتبنى، adapt اللي هو يتأقلم. wonder يتجول بالإيه. Egypt continues to A technology, impress technology. Modern machines help A productivity, enhance productivity in workplace. Cotton gens helped A agriculture, revolutionize يطور. Ancient innovation helped A the groundwork for lay the groundwork يضع حجر الأساس. Expert agrees that AI will never fully A human replace، عمره ما هيبقى مكان القوى العاملة. After the new law had been passed, the project began to A full steam. Charge full steam ahead. بتقدم بقوة. The new design A beautifully blends old and new. Drives forward. Tools not replace. لا blend old and new. Egypt A into the future with its charge full steam ahead. تنطلق بقوه. قلت لك حبه اكسبريشنز وايديومز مهمه جدا في كل يونت. لو انت رجعت دول انت لام اليونت والله بحلف لك بالله. Thanks Rodina, you really A our printer problem. You really step by step لا. Technical support لا. You really helped us fix. By building early irrigation system, the ancient Egyptians A for agriculture success. طيب lay the groundwork. The icon says offline. that is the issue. ده الموضوع. كمل يا سنة.
Please check if the printer is probably connected to your computer. Don't forget to turn the printer when it's not used off. The technician helped Ahmed set the smart board quickly. Set up يأسس يجهز. Mr. Walid prefers to work advanced software tools. Work with. The 2011 evolution was a moment. حاجة بتأثر في التاريخ يبقى historic. حاجة بيحكي عن التاريخ historical. يعني ايه اللي انت قلته ده؟ يعني historical play, historical film. ده هو مش حاجة قديمة، ده بيحكي لي بس عن التاريخ. We need to encourage in industry innovation. Ahmed introduced a number of solution. أنا عايز صفة innovative عشان house of solution. We our car in the local newspaper to sell. advertised يعلن عشان يبيع. advertise أعلنت عليك حاجة وبلغتك بيها دي اسمها announce. A lot of Egyptian students need to work on. يعمل على تطوير حاجة. طيب their pronunciation. طب work on my father بيقنع بابا. Is there a phone number where I can contact you؟ يتواصل معك. When you are in of doing something, you are responsible for it. When you are in charge. In court, he denied all the charges. التهم. معنى تاني. He is the farm after his father's death took charge of, was in charge of, بص A و B. charged with متهم بيه. التالتة دي. We must encourage if the company is to remain competitive. هنشجع innovation. هي فين اهي؟ الإبداع. It's very important to your ideas to other. طيب people which can be difficult sometimes. طيب هنا بيقول it's very important to connect your ideas to other. لا which can be difficult sometimes. contact لا contract عقد. connect to يوصلها. لا communicate your ideas to يوصل افكارك ليه. حلوه الجمله جدا، ما جاتش معانا كتير. المنهج القديم على فكره. Grand Museum is full of artifacts. عايز كلمه بتساوي artifacts هي antiques و historical items. Many industries use automation الميكانيزم الكمبيوترايزيشن اهي والميكانيزم. Mr. Muhammad prefers to work online because it's faster and more flexible. online هنا عكسها offline و virtual. لا virtual تخيلي disconnected. We are seeking a partnership with Microsoft. partnership بتساوي شراكة، يبقى collaboration و alliance. My grandfather's knowledge of tools is very basic. عايز كلمة عكس basic. كلمة عكس basic advanced و developed. The new software is incredibly sophisticated. كلمة عكس sophisticated. primitive بدائي و simple. ده كان الفوكاب بتاع اليونت ده. تعال نبص بقى على الجرامر مع بعضينا كده. ده دايركت واندايركت. ركز بالله عليك، في استثناءات كتير لازم ناخد بالنا منها. مش هطول عليك، لو تعبت حابة خد نفس قبل ما تدخل في الجرامر. طيب هنا بيقول رانيا ايمي I should buy my mom a present. الكائنات اللي حافظة فيدخل يقول لك رانيا said ازاي يا حبيبي؟ وفي هنا مي اهي، في شخص اتقال له حاجة يبقى told وخلاص خلص الجملة. طب يا ابني ما في reminded me، ما هي صح، يبقى A B و C. ايه ده افكر؟ اوعى تكون حافظ، اوعى الجرامر تكون حافظ، ربنا معاك بقى. مستر محمد ايه ده مصطفى said قال
محمد should call his mother. I said told محمد should call. لا طبعا. I said محمد should call his mother. I reminded محمد should. لا غلط. B و C غلط. يبقى said. من said A I didn't need to help her. That و no word. اتنين زي بعض. No, I said that A was in grade 3 secondary. That she was هي. I told محمد that the house was mine. بيتي أنا. طيب him his. my هي mine مفيش وراها اسم يبقى mine أو my house. I would like to borrow your bike. طيب محمد said that he would like to borrow my bike. ما هو قال لي أنا. The red book is not yours. منى قالت لمحمد بص محمد قال لمنى إن الكتاب مش بتاعها. not hers. We are leaving now. محمد said we يبقى they. هما. You refuse to help me. Mom said that I refuse to help her. ماما قالت لي أنا ما قالتش حد تاني. I am doing my homework now. said علي. علي said that he was doing his homework. بص الأقواس فيها now من غير أقواس فيها إيه؟ then. من غير أقواس فيها then. now quotation. now بأقواس. من غير أقواس then. والزمن بتاعي من غير أقواس هيبقى was doing. هيبقى إيه يا بابا؟ was doing. Last Monday, Amira said she would visit us. ثانية واحدة. would will يبقى the day after. ماشي. ليه يا مستر؟ ما هي will يبقى tomorrow. She said that she had called her uncle to حلو 2 weeks. طيب hadn't called. before و earlier أو previous. دي ودي صح. محمد said he didn't go very often. here لا there هي اللي متحولة. محمد said he didn't come very often. here فين here؟ احنا قلنا محمد سيدنا نفس الجملة. he didn't come ما اتغيرش الجملة خالص. انا افتكرت ان احنا غيرناها. there very often. بص لا بشوش تاني. محمد said that he didn't go there. didn't come here. go there come here. Rami promised me that he buy me a bike. طب هو قال promised و the following week يبقى الإجابة بتاعتي would. I am exhausted said إيمان. يبقى إيمان said that she was exhausted. ماضي مضارع تبقى ماضي. We told him that we بص اهي العلامة اهي before. بص أنا بعمل إيه؟ بص وركز بعمل إيه؟ أدي واحد ماضي. أروح على العلامة لقيتها متغيرة. كده اللي في النص الزمن متغير. طب before معاها إيه؟ had والتصريف التالت. had بليد. نكمل. I had lunch outdoor. My father said that he had يبقى had lunch أو had بس الاتنين صح. الاتنين صح. I must leave now. طيب و I must leave tomorrow. ماشي. و I must leave now. و I must leave now. هنشوف الجمل دي طالب مننا ايه. بص صلي بينا على النبي. الموضوع سهل جدا. I must دي طالما انا يجب ان بتحول had to. تحول had ايه؟ to. تمام كده؟ ماشي. طب ولو الزام بقانون ما تحولش. لو الزام بقانون ما تحولش. I must leave now. He said that he had to leave them. I must leave tomorrow. He said that he would have to leave tomorrow. طب ليه يا مستر؟ عشان المستقبل بتاع دي must مستقبلها will ايه؟ will have to تتحول ل would have to. I must leave now كان ما اتغيرتش لان بص الجمال ادي سيد اهي زي ما هي ماضي
now زي ما هي يبقى must زي ما هي. طيب I must leave tomorrow. He said that he ate tomorrow. بس تعالى بقى كده عندي ايه؟ كده عندي will have to صح و must leave tomorrow صح، كده اتنين اهم. حلو جدا حلو جدا حلو جدا. نقول تاني كده must، كده دي اتحولت said اهي، وهنا نرجع للجملة 20 تاني يا ولاد. said اهي متحولة وزم متحولة، يبقى must بقت had to. طيب هنا must leave tomorrow، انت هنا said متحولة اهي ماضي، وذا فولوينج داي متحولة. طيب must مستقبلها ايه يا بابا؟ will have to، هات الماضي بتاعها will have to. محمد said a moment ago that he will see the dentist. طيب حلو جدا، a moment ago كده ما حولش حاجة في الجملة يبقى tomorrow. محمد ايه that he had stolen my biscuits but I am sure he did it. يبقى محمد ايه بقى؟ بص انا متأكد ان هو عملها بس هو انكر، يبقى denied. It's time we went home. He said it was time. زي ما بتتغيرش، ما تغيرش يا حبيبي. went home. As a child I used to like cartoon. As he said that he used to زي ما هي ما غيرتش فيها حاجة. Lions eat meat. Lions eat meat مفيش تغيير. Cairo is the largest city in Africa. He said that Cairo is مش هغير حاجة. is the largest city in Africa. دي fact مش A و B يعني. I will call you tomorrow. I told Sammy 10 minutes ago that I him tomorrow. ثانية واحدة يا حبيب قلبي بعد إذنك كده، معلش كده. told هي ماضي وتومورو ما اتغيرتش، يبقى will call زي ما هي. إسراء says جملة مضارع she tired. Will you let her go home? She is tired. مفيش تغيير. ريم said that she challenged Heidi to a tennis match. انت قلت said، هات ماضي could. she informed me ماضي وركز في اللي انا بعلم عليه، بدأت بماضي اهو. that my friend رامي a terrible accent while he was driving. حلو جدا while he was driving. حط لي بقى الهات بتاعتي ماضي بسيط عادي خالص مفيش اي حاجه. ما هو while ماضي بسيط وماضي مستمر. I told her يعني ما ينفعش had لا. I told her that she a bad mistake and that she could. ثانية واحدة ادي ماضي اهي، وهنا she should be cautious later on. يبقى هي عملت، يبقى she did made a bad mistake. هاتها الماضي بتاعتها يبقى had made. جبر he was ready for the interview said. طارق complained that the service at the hotel was. ليه يا مستر was؟ ما خلاص بقى انا شرحتها ماضي اهي. The interviewer said that they would inform me of the result of the interview the following week. Ali told me that he ate his lesson at that moment. مش this، يبقى was revising. بص يا قمر، اعمل دايره انا على ذات told دي وزد دي كده ماضي وماضي. The general manager declared that the company efficient and punctual workers. the next بص الزادي يعني متحولة وكده اهي، ده حلو قوي كده مستقبل. يبقى is لا is غلط، is غلط، دي غلط. هات لي يا باشا was going to promote. مستر كان اصلها ايه؟ كان اصل الجملة is going to promote. طيب هو هنا قال the next month يبقى بقت was going to to promote. نكمل. The social studies teacher told us that Russia the world's by land mass is. ما هو مدرس وحقيقة. Yesterday's newspaper said that he a 3-year contract. طيب بشويش عليا، انت قلت ايه يا حبيب قلبي؟ said. yesterday يعني ماضي. has لأ، is signing لأ، would be signed لأ. اتفضل لي had signed من غير ما افكر والله يا سيدنا. He said ادي ماضي that it was raining. it was raining ادي ماضي علامة متغيرة يبقى then.
was were ing معاهم then. My parents promised me that they a me a laptop if I succeeded. ثانية واحدة، دي قاعدة if الكام يا حبيب قلبي؟ طيب نشوف كده، لو الأولى بتتغير التانية ما بتتغيرش، طيب بشويش بقى، انت بدأت بماضي هتكمل ماضي. have bought لأ، buy لأ، will buy لأ، هنا المفروض تبقى would، يبقى might buy. مستر مش فاهم، ما هي كانت may buy، ما هو promise يبقى قاعدة في الأولى، يبقى if you succeed we will get you، حولت succeeded يبقى would اللي هي might يعني. he wondered how many goals they had scored week. ثانية واحدة بشويش خالص كده، أنا عايزك زي القمر تمشي معايا على الهادي خالص. wondered ماضي، had ماضي، يبقى التالتة لازم نتغيرها. the week لأ، this لأ، من غير أقواس ذات. طيب I was told that a secondary school A in the neighboring village. It was told اتقال لي ماضي هكمل يبقى has been built لأ، has built لأ، had built لأ، يبقى had been built. My father told me that we ate to the club until we finished our homework. طب حلو قوي، told me don't لأ، won't لأ، until we finished يعني مستقبل يبقى هي wouldn't go. hadn't gone لأ. طيب سمير، ما طب ليه يا مستر معلش؟ بص يا قلبي، هي دي كانت مضارع والمضارع معاه مستقبل، مستقبل حوله للماضي بتاعه يعني will تبقى would. سمير says نغير اللون كده ونبص مع بعضينا عشان نركز حبة. says is a summer holiday in الغردقة when he has finished exams. طب يا باشا يعني لما يخلص امتحانات، ادي when مضارع مع will ومش متغيرة عشان says. Tom said that he ate about the accident before he returned home. بص هو ما اتقالوش عن الحادثة. طيب انا بدأت بماضي وهنا ماضي اهو، اهي وماضي اهي. طيب hadn't told isn't won't hadn't been told، هي دي الإجابة بتاعتي، ما تقلوش. don't park here it's forbidden. the policeman said we mustn't park here أو there. شكرا جدا. the teacher told us that the earth is round the sun. يبقى حقيقة، يبقى جوز وما تتغيرش. منى promise that she a، ما أنا عايزك تركز وما تنساش وما تسرحش وما تتعبش. بص يا قمر، أنا عندي بروميس ده اهي، أدي ماضي، أكمل لقيت tomorrow كده مش متغيرة. انا لازم عشان اغير اخد الزمن ماضي، لازم واحد اللي هي دي تبقى ماضي، واتنين تبقى متغيره، اروح تلاته مغيرها. طيب بقى شي يبقى will be. حلو. منيرة has just told لسه قايله that they ate tonight. اهي tonight دي كده ما اتغيرتش، يا حلو، ما هي لو tonight متغيره تبقى that night. طيب قال ايه هنا؟ that they ate to their friend's wedding tonight. طيب منيرة has just told أميرة that they a ما اتغيرتش، يبقى they are going، هي فين اهي؟ اهي. he said a moment ago، بخطط على اللي أنا حافظه. a moment ago he has just said، he said just now. a last month اهي مفيش تحويلات خالص، last ماضي بسيط يبقى sold. he said just now that he a new story. طب قايل he is reading بقى، ما خلاص مفيش تحويل اهو، مفيش تحويل، ده كأنها مش موجودة. ماضي مضارع. It's rather late and it's time the mother. ثانوية عامة قديمة جدا الجملة دي على فكرة، اشتكت لأن it's rather time بقول لك نام بقى يبقى complained. At the wedding party yesterday the bride said that. طب بشويش بقى، yesterday ماضي، today كده ما تحولتش، that day متحولة مقبولة، yesterday ما تحولتش، that day had لأ، يبقى that day was. شكرا. The hostess inquires if we ate coffee. inquires if we like coffee. ليه يا مستر؟ ما ناخدها رايك بقى، انت كده حافظ ومش فاهم. inquires مضارع. بسمة has just remarked لسه قايله that she a yet مضارع تام has decided. طب استنى، ما تجيش يا مستر، عارف ليه ما تجيش؟ عشان يت نفي، يبقى hasn't ايه؟ decided. اشطب دي. طب امسحها انا، شكرا.
محمد says، ببص على اللي مكتوب يا ريس، ببص على اللي مكتوب يا قلبي. says in a bank in the city center he enjoys his job he works. مضارع. my friend said to me ماضي I don't know why محمد has behaved in this strange way. طيب said تبقى told اهي. me كلهم زي بعض. that he doesn't مضارع لأ. hasn't لأ. اتفضل لي دي، شكرا جدا. كامل said to his sister يبقى told his sister. طب told I can't يبقى he. I can't he مش she. I can't go out with you. كامل يبقى he couldn't اهي، هي دي. Choose the correct option to put the sentence into indirect. I would like to share the research I have done to find the secrets to achieving my goals. طيب the writer said he لأ. قال هنا he likes لا he would like them هي. يا دي يبقى دي لأ ودي لأ. حلو. The writer said he would like to share the research he does. غلط. he had done صح. امشي الجملة بتاعتك. have done يبقى had done اهي. دي الإجابة بتاعتي. خلصنا اهو يا رجالة. You refuse to help me. محمد pronoun me refers to you refuse to help me the speaker متحدث. Come here at 5 tomorrow May. When we were in the club I told May to come there at 5 the following day. If I were you ما تتغيرش. I advise محمد to accept the offer صح. that he accept the offer ماشي. that he التلاتة دول صح. مستر ليه he accept advice وسجست والكلام الحلو دوت ما بيتغيروش خالص. تعالى بقى حلو كده نشوف 5 6 جمل بس الرايت. مش هكتر عليك، احنا حالين شبه الكلام ده. انا محتاج مش كتير، مش محتاج كتير قوي. انا محتاج بقول لك 5 6 جمل يعني. I'm studying English now. طيب حلو جدا. نوسع كده ونشوف بقى she said. نكتب كده بسم الله. ادي she said ماضي she. I am يبقى was. studying English وناو تتحول لمين يا حبيبي؟ listen. الجملة بتاعتي خلصت. We live in Cairo. They said to me I told. يبقى they told me that they lived in Cairo. اللي بعده I will call you tomorrow. He promised. بص to call me tomorrow تبقى the following day. مستر he promised that he would call me صح. اللي بعده don't be late. mother told me not to be late. We can finish this project today. They said they هات الماضي يا حبيبي. could finish that project that day. I have never seen such a beautiful view, said Amir. Amir said that. Amira said جملة 6 that she had never seen وبقت الجملة زي ما هي. زينب explained. طب جميل. زينب explained that هات الماضي. she can't يبقى couldn't. come تبقى go to the meeting
because she was unwell. We want to have finished the project by tomorrow. The students admitted that. وهكمل الجملة they wouldn't have finished the project by the following day. بص بقى انا سايب لك ايه بقى؟ سايب لك بقية الصفحة. انا حليت معاك 9 جمل، لا خليني اكمل معاك 10 جمل، انا عايز معاك 10 جمل. I bought this book last week. أيمن said. أيمن said that he حتى الماضي had bought that book the week before. We have been waiting here for an hour. Complained said the group. يبقى the group complained that حبيبي دي مضارع هاتها ماضي they had been waiting. وبقيت الجملة. بص بقى انا محتاج منك ايه زي القمر كده، محتاج منك من 11 ل 19 تعملهم لي وابعتهم لي في الكومنتات. اعتبرهم واجب مني ليك، واجب. بكده انا رجعت معاك يونت 1 و2 اليونتات كامله بالكلمات بتاعتها. يا رب اكون فدتك، يا رب يكرمكم كده وتخلص لي الكلام ده ويكرمكم بالجنه باذن الله على خير، ونبقى مع بعضينا ان شاء الله. اشوفكم على خير في مراجعه تانيه باذن الله. السلام عليكم. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.